beloved Amma once said, "It is not enough to simply wave a flag. Everyone should love their country and have love for their motherland." Om Namah Shivaya. Today is the day for which hundreds of lives were laid down. The day we all were waiting for. Yes, it's our 75th Independence Day. A very happy Independence Day to all. What a proud moment it is. From struggle to freedom to progress, India moves forward, celebrating with you the pride of being part of a nation that is eternal and ever new. कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सरबुलंदी यूं चांद आसमां में। तू मान है हमारा, तू जीत का निशा है, झुक जाए तेरे आगे हर तख्त ताज वाला। A thoughtful mind, when sees a nation's flag, not only sees a flag, but the nation itself. With this, I invite our Honorable Chief Guest to please hoist our national flag and begin the celebrations. Parade! Attention! National Parade, Thank you, ma'am, for hoisting the Tiranga. Now, with immense pleasure, I extend my heartiest welcome to the honorable guest, principal, respected teachers, all the dignitaries on and off the dais, parents, and all my dear friends. Independence Day reminds us that how we all are forever indebted to the freedom fighters who fought for us. Let us be kind to each other and help each other to grow. This will only satisfy their souls. All my dear friends are full of enthusiasm and want to express their feelings on this special occasion. Now, let us welcome Naila Firdaus of Grade 8 to address the gathering. Om Namah Shivaya. Honorable Principal, respected dignitaries on and off dais, teachers and my beloved friends, a very warm and pleasant welcome to you each one who are present here. Myself, Naila Firdaus of Grade 8, standing before you to address you on this proud moment on Independence Day. Thousands laid down their lives so we could breathe this day. Never forget this sacrifice. On this very day, let us pay a heartfelt tribute to the millions of martyrs of Mother India, the brave souls and the valiant soldiers, engaged in life in contributing and safeguarding our mother nation. As the youth of the nation, it is our prime responsibility to sacrifice ourselves in contributing to our mother nation. In times like this, the world has never witnessed before. COVID-19 continues to take tolls on many innocent lives with every coming day. In peril and vulnerability, the students are who to take up the charge to serve the society with bravery and humility. These are the times that require potential connection of youth to take up accountability, hence to provide mental and physical aids to the patients who are suffering through the virus. Freedom in the mind, faith in the words, pride in our hearts, memories in our souls. Let's salute the nation. May you have a great Independence Day. Jai Hind. Thank you, Naila, for your inspiring words. Now let's welcome Bhumika B of Grade 10 to speak a few words on this auspicious day. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭೂಮಿಕಾ. ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಂದು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ದಿನ. ಏಕೆಂದರೆ 75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಭಾರತವು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಮುಂತಾದವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತೋರಿದ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆವು.
ಈ ದಿನ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you Bhumika for your valuable words. आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है. कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून देश के काम आया है. अब मैं बुलाना चाहूँगी 5वीं कक्षा से तमन्ना को, जो इस खास मौके पर अपने विचार प्रकट करना चाहती है. ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट. 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली. आज़ादी के बाद हमें अपने राष्ट्र और मातृभूमि में सारे मूलभूत अधिकार मिले. हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि हम आज़ाद भारत की भूमि में पैदा हुए हैं. I am privileged to propose a vote of thanks to our Honorable Chief Guest for her valuable time. Let me thank the dignitaries, teachers, parents, non-teaching staff, decoration committee, photograph committee and all my friends who were the part and parcel to make this celebration a grand success. Let me thank each and every one of you present here. At last, a very happy Independence Day to all. Jai Hind.